Ebra yeko wasemu yi. Yagye nkwapa Kristo bra be kyerɛkyerɛ. Wei eye ehuntasɛm a enipa bebree ehunu na ɛde wɔn akɔ ɔsɛyem. Na asedanka wo sɛ wonam so awiye mmere mu. Na enioma a esuma wo ma ɛwɔ wasemu no oda na die. Wona yi odifo pani bra be kyerɛkyerɛ. Adom ne nyansa fa dom me. Ema wo mei ente mene. Ne mu wohunu sɛ ɛyɛ wo Awurade na ahyɛ. Wo Yesu Kristo din mu. Amen. Enura mebusa sɛ unim sɛ aduane bia udi wasase so a ɛyɛ bɔne ana. Na sɛ yebehu sɛ ɛyɛ bɔne ana sɛ ɛnyɛ bɔne a agye sɛ yɛwura adesua no mu. Ɛno nti me ne wo hyɛ adesua no ase na yɛahwɛ. Yɛnɛ yɛ discuss the forbidden food. The forbidden food. Aduane baako bi a ɛyɛ akyiwadeɛ ɛnsɛ sɛ wodie. Onkwa ne nyinaa ɛno ho nkɔmmɔ ana adesua ɛna me ne wo bɛyɛ. Na sɛ mewie a wowɔ question a wobɛtumi abusa. Wowɔ ntoboa ana contribution a wobɛtumi ayɛ. Sɛ nso wowɔ ebi a wode bɛka ho a wobɛtumi de abɛka ho. Ɛsiane sɛ wei ɛyɛ Bible class ɛyɛ teaching. Enti no, we have question time and we have answering time. And o pese odi bibi ka ho a na ewo nyinaso ewo kyerɛsɛmu a obetumi ade aka ho. Na nɛdeɛ Kristo ɔfa me so aboa wo na wetumi ehunu saa adeɛ wei na wanyini ade ama Awurade. Yemu bibre yɛwɔ other platforms no yesia adesua wei pɛn. Nanso san wɛn waso esan sɛ honhom no ɔkasa a enema bi wɔ a ɔdan na di every time, any moment. And until sign where was so na enya kwenya ma on senti adesua no mu bio. Di kan ansana ye beko quotation na me de ma ya ye de beye adwuma no na me di bia keka ho no. Onipa dasani a onyankopon ye no ba asase so no. Wonam miensa. Me pese me kyirikyirade mu ebisi adesua no so na wote ase because honhom mu asem no ya maimu a eto de bia nenti ase no ewie peye. Onipa bia wona miensa. Oye honam eye okra eye honhom. You are made up of the body, the soul, and the spirit. The body relates to physical things. It is physical. The soul relates to metaphysical things. And our spirit connects with the spiritual world. Now, in between the physical and the spiritual is what we call the metaphysical. And only a friend is sunsumu wiase. Sunsumu wiase. A honum na okrano. A yeno residence. Nemo no in the physical world no a resident in the body. Eti onipa biya no. Se unya katawoni na woda na okrane pi. Enti na osonda ya uhu se oda honum but wasan ose huhu wo baby fufuro. Baby na uhu no eye sunsun wiase the dark world e honum na okra no ekonante. Dark world ne so e honum na demons ni nyina wo. Spirit na eweye mu no eye untouchable. Enye bone entumi nye bone so that spirit no. If say eye nyankopon spirit bi no on this say mu. What in common say? It is when you receive the Holy Spirit, babia or betina, the spirit of a man. It you have your body, you have your soul, and you have your spirit. It is the spirit in the untouchable on your body. The devil cannot touch it. It nipa ye kwa ye benyinano. Whatever happens with our life, whether in this lifetime or life hereafter, ejina the physical body and the soul. These two things, the body and the soul,
That means physical and metaphysical. Now, additional yeba I want to lay a background. Say about body no, the physical world now. Doctors have been able, and as scientists have been able to group our blood into categories. So we have different blood groups. Ubi blood group A, others say resource positive or negative. Ubi a blood group B, others say positive or negative. Ubi blood group O. Now, according to scientific research, they have established, say, each blood group biano, mojet biano, ewo aduane bia oye allergic to, aduane bia se wudia emwa ni peduano. We ye hunemu. In the same way, no, hunhumu esunsum wiase no. Ye waduane bi wo wa se ni peduane dia, odi me ni peduano a. E affecte okrano, e kum okrano, it dies your soul. It kills everything that relates to your livelihood. And that is what I'm going to talk to you about. And what is yanene? Me know babe yenu. And unti mepe se ubeti ya disuyani kum, ubedi ya chili kum, now pick your points. Now what question biya, o jotting it down. Say the beya ubeti media ba. Na asofu wansua ewo platform yesu no etumi abua. Ama ye ano kama. Ama na ayefe. Medi kind of work of 1 Corinthians chapter number 10 verse number 5 to number 13. 1 Corinthians chapter number 10 verse number 5 to number 13. Men kind asema woho. Make reference yourself. Enidim. Na ehono asema woho ne say. Adie biye di kanfoni yeye from Adam breso. Edi besi bra Yesu Kristo ba ye no. Watwere woho say. Adie bia womo yeye asotwe bia nyamede ma wom for de womo yeye ene ne ye bone ne ye papa womo twere tu ho ni nyina no wamanya twero sane amani nyina de ato wo se enye ensen na ho enye example ensati president emfa mayen a ye ba akire yi na ya mwadwaman ti se ne wo bo adwaman na ya nso nyankopon ahwe ti se de oso nyankopon hweye na yantie tuya te sɛ ne wote etua wɔ so eti adie bia esi ye no saabre no sɛ ye papa sɛ nye bone a wɔtwerɛ no Bible no mu no titiru de ye bone no wɔtwerɛ sɛ mɛyɛ example emfanto ho na yenhunu ne ebi edikanfo ne ye ya enye na yen yetumi adwane afiri ho eti me pese wote yɛ sɛ adie bia esi wɔ apamdade mu no Jesus came and fulfilled it in the New Testament. Intino se osi mistakes I can you will not learn from it. I'm sorry, you become a fool. If you say those things happened, ubi kujina ka kwem na ka bo ni ku no en ya twra to ho. It is also back now kujina ka kwem na ka bo ku a. Me pa cho adwen be na da utrim. Da bia meka se enipa bebre wasase so a adwen a edom utrim no ayeti se ekura adwene. Ebia na unim ekura adwene. I like to share that story with you. Ekura, if you have a mouse or if you have mice in your home, okoto efidie bia ye de ye Ghana for until you know what I'm talking about. Yeah, you film kura sepano. Na inkura etumi hayen inkura mice. Woma ye ti se inkisi nketen no. Okay, you've seen that animal I'm talking about. It in yomi ene say se nyankopon amwa no be ura wo dem no kosia wo ekolak mu ana wo trunk mu a obedwo sogu ntade so adwosogu nchese ho na fe dem obon kan na de bufu kura de se na wasa kokoto le de gugu ho no eti eba ne se ifiru anokoto afidie na ode bait ode nambi ana aduane bi atoso na woni bibi ekura odi kan ebeba aduane no ho na afidie na bone se pawu na efidie wura no eye efidie wura no waba bi yi ekura na wawu na frim na ansa na waba bi yi na frim no ubehu se enkura na aka no won be hwomu nua na omu hu no na afi o maba o matrezia o ka kire se wo kwakodidi na o kɔ ne se na o matrezi root no so a na o maba betu se wawu
Ombetu se wawuda wa na omura ho no ma twitwitwitwitwitwi na so omusu no ma yeyi omuyeyi ni wi no mogya no no mokọ womokọ ana efiura na ba bi ye kura na frim na the same afidie no wasen sum no de aduane eden ato ho wubehu no ba konso akra ni nuanom ekura ketewa mekwa ku didio mekopeduane bi de kom de me ekura ketewa so ko ya the same afidie ne kum ni nuanom no so akwaduane no ho no so yi ni sei pew eti woni beba ho so no na afidie baako eyi ne maame eyi ni nua eyi wei enti se nkura no me be se 50 wo fie ho a one trap no eyi wom 1 the question I keep asking myself when I thought about ekura adwene ne say enti enkura yi nanu ya wunue bi ba haya bedidi ade yi no wakunu wako wehu ni bio enipa be se enkura be se 10 ewu was ade ehu enti mo mu hunu nyansan ka say ade we die prayen ade we die kuyen enti no enya de ameso mekọ ho enipa bebre wasasi so asa na ma dwentie ade a ekun ni nua no saa ade no a esi wo apamda dani mu a ekun ni nua e ma ni nua seye no wo ba ye no wantena se anwen wo se no ade we na edikanfo ne ye ya ekun wom ade we ne se wom eti mabai menye saa ade ni bi wo matwera to se emeye example enfama me se ne be ya kwan yo mo fa so bo mo bra na nyankopon twe wo maso nyame di siro mo no I will not go that way. I will choose a different path. And when the ma obi benya ade a friend say adwene a man de kire se uyi nipa eti minuanom enna disua na ye ba be kan ho asem no obi ebi no medi kan aye some mistake no. Now it's amazing say that particular pattern has not been drawn. Our minds have not been drawn onto Christians. And no enane beba betero. Edi odifo Jeremiah wo hu obaye no okanse bi ekire omanfo Jeremiah breso no oman ni tie afi Jeremiah kasa kire oman na omuntie afi na Jeremiah afi wotwa ne hu su ehonum na Jeremiah beka ase bi o Jeremiah chapter number 6 verse number 16 eno beka say Erade sie nie munku gina akwan so na monhwe mumisa tete atempon no de okwampa no wo na momfa so na mubenya ohome amamokra nanso wo se yemfa so eno ne asem no we ni asem no enti ene no Kristo san be fa me so abie ade ni so ade akere wo na yewie no ubehu ni say eye bone amen. Say okay in 1 Peter chapter number 2 verse number 9 1. 1 Peter chapter number 2 verse number 9 1. Making kind asema ewo ho because ye be here e de aye adwuma bi ewo yadesua mu. O say na modie moye abusua a wayi won ahene asofuku oman kronkron oman a wafa won aye onoara ne de se monka de ofre mo efri esumu ba ehan a eye nwanwa mu no emaniya enkyere yeye ahene asofo edi yeye ahemfo esa ye asofo. Jesus Christ is the high priest. It is obi bedi Yesu Kristo dia. You also become a priest. He is the high priest, so you become a priest. Ye wo sofo pani ene wo sofo. Eti asofo no ehye sofo pani ase. Ena oye ahimu he. Eti ahimu he so no. That means ohempon. Eti won so asan ba be ye ohe. Eti wo ye nipa ba ko no ye niema mienu through your faith in Christ Jesus no. You are a priest and you are a king. Udi ade esan ye osofo. If it's a titimre mu no onyankopon ebu oman a eye saa system we na na odibu oman. The system of governance in the Old Testament no eye the theocratic governance. The governance of theocracy what the asofo ene ahemfo ena ne ebu oman. It is abre no nyame wasem bi a no de ase osofo na no odifo na no no waka kire nana nso aka kire ne manfo na kabi mami nkabi eni ho woye bone a nyame na de sentence no efri soroba no wakum direct but what in common say eti Yesu Kristo ba ye no wasign the same system aba
enti na womo a aye omo ka se apam dada na twam no they don't know their left from their right. Womu nim nyame asem. Apam dada ni twam Matthew 5:17-18 was say I have not come to destroy the law or the prophets, okay, but to fulfill them. Mama say me ba be say amrano anadi for ne me mu me ba se me be se ne ma. All right, enunti me se wo say osoro ni asase nyi ntwamu yi verse 18 no atwerede ketewa bi ananse say ketewa bi no we free Bible no. It you know the word of God is sure till now. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Hebrews 13 verse 8 no. It Jesus Christ amayehu e wo 1 Peter 2:9 say 1 ye ya sofo, 2 ye ya hemfo. That means Jesus Christ has restored the system of theocracy. All right, it is governance now. Ubi di Yesu Christ wetia a running a theocratic governance. It is only you take instructions from somewhere. It is all your software. Now your hand here. And another babe chrow. Adibia a fa nyamen croft wo ho. Sese wo no. Eti enra no mebusa say. Eti aduane bia na obetumi adi wasase so. Na se wodi aduane bia eyebone ana. Yewi adesua no beti ase. Me mamokote sin Genesis chapter number 2 verse number 15-16. Making kind. Or say na Awurade Nyankopɔn di onipa kɔtena Eden trum se ɔnnɔ na ɔnwɛn hɔ. Na se ɔhyɛ onipa ne se trum ha nnua nyinaa di bi. Ebacho se ne so. Ɔhyɛ onipa ne se trum ha nnua nyinaa di bi. 17 na papa ne bɔne ho nimdie dua no de eni efiri se da wo bedi bi no owuo na wo bewu. Se ukura wo Bible a mepese verse 17 no o highlight fa felt pen ana color pen highlight ana fa pen twase na papa ni bone honim die dua ne de eni efiri se da wo bedi bi no owuo na wo bewu. Nyankopɔn aye ewiase ani mu agapade nyina enode Adam ne ne yere ababeduam. Na odi kan de Adam ne bai. Enode ahyedie bi to Adam ho. Ose Adam asasi so a wabai me de opɛ ama wo. Ebise me Awurade me hye wo bi se wonyi biribi. Me de opɛ ama wo. Ade bia opɛ se wo ye no asasi so betumi aye. Ade bia wo betumi aye. Aduane bia opɛ se wo di bia wo betumi ade. Opɛ no wo betumi de aye ade bia mama okwan. Isan say wona me de enema nyina ama. Nemum ade ba ko pe na wo pe no entumi nko ho. O pe no entumi nko ho. Eno ni dua me de asitru ni mfimfim. Na ba no ne fruit na ebeso no. Ye frɛ no papa ene bone ho nimdie edua. Eti da wo ba ko di sai dua no aba no. Ubewu. Eti menkodi bi. Menye dey menkodi. Eti ahano can we say before verse 15 verse 15 verse 16 to 17 no. Who say before verse 16 na verse 15 nyame aka kire onipa say onkotena edi trum ho na onno ho no nwen ho. That means that was the purpose of God for man. To say the enu adisua nim no yehunu ye no. Eti adisua we ye enu ade no de nto aso me mamu hu say onipa bia waba sase so bia no nyame wodi enti ode waba. Nyame wodi enti ode waba. Na se one fulfill that purpose in your life no, you have made a terrible mistake. And I'm telling you on authority, say you will not be able to go back to your maker. You will never be able to go back to your maker. Eti enra no yebehunu say onipa bia no eye bone se obeba sase so na die enti onyankopon de oba ye wehunu. And I have tasked all of you, say you should find the purpose of God in your lives. And I have given you enough material and information to communicate with God, to work with God, to talk to God, and establish that. And you are going to do it. We are yourself platform is and we are applying what we are learning. The teacher needs to learn madia, omo kotora and so he. As a sense, so when omo pass it is a more pass here and no natural say medumano, metunia yeni.
Nanso at the same time you were school for you are when you see a dear, woman you know who's young fat ye so with trimu and your wooduma. It is so end up no more fairly say poto and no dear, your butty channel so boa, in ye. Eti minim se Nyankopon honhom na memu e kyerɛkyerɛ ni yi e baabam. Eti you have no reason to fail your exams. You should be able to discover the purpose of God in your life. And when you have discovered it, I told you yesterday, say, the devil will not sit aloof. He will not sit with his arms folded and look on for you to be successful and have a better relationship with God. It will be nothing with the Bia say. On man fulfilling the purpose of God in your life. In that light, oye biribi e di fra wani, oye bibi e di kill that vision, oye bibi e di destroy that purpose, so that you will deviate and you become an enemy of God. And no be no de ye Adam no. Na adia wo fa so de ye Adam ye aduane, a forbidden food. Adam ba sa so nyame say, aduane nyina wo betimi adi bi. Ade bi opese wo de wo betimi adi, banku wo ho, apele wo ho, tizep wo ho, ayi agbaskolakro wo ho, aduane bi wo betimi adi masa. But this particular food, it is your forbidden food. The day you eat of it, that day you gonna die. It will nipa open and fanko. Guess what? Genesis chapter number 3, verse number 1 to number 7. Making kind. Etifias mosi unipa asehwe, the fall of man. Let us be BBSC. Di nyame kan no. Obi aba ho aba set confusion. Obi aba ho ama ade a ebema Nyankopon ani suade hu no wo manipa no asai. Eti owodada na ye kan no asem in yesterday's lesson according to Revelation chapter number 12 verse 1. Owodada no obepie wo garden no yehwe onipa asehwe, the fall of man. Genesis chapter number 3 verse number 1 to number 7. And I read, making kind tree. Na owo eye enitie chen ewuremu mwadoma Awurade Nyankopon ye won nyina na obisa oba no se enti Onyankopon aka kire mo ampara se munni trom hanue nyina bi na oba no bua owo no se trom hanue nyina aba no yedi bi nanso dua esitro no mfimfin no aba ne de Onyankopon aka se munni bi enso momfa mo nsanka na mo enwu na owo no ka kire oba no se enye owuo na mo bewuo sene nso enye owuo na mo bewu. Verse 5. Na Onyankopon nim se da mo bedi bie no mo ni bebie na moaye se Onyankopon ehunu papa ene bone na oba no ehunu se dua no eye se wodie na eye aniwa fe eye akono na ebeti eni enti ote abane bi na odi na odi bi ma ni kunu a oka ne ho nso na odi na won baanu ani buebue na wohunu se wodida adeja enti opempam brodoma ahaban eye nkatani mu edify. Enuanom, Satan enim se ujai Adam ne yire ujai wom ujai onipa. Not the purpose for which God created Adam. Being the dominion holder on this earth, the custodian of this earth. Say, brabeshe ejapadini nyina so fa tutuomudin the heso. Netina sasisu afebo, you are not going to die. Nanka Adam umu. Satan had fallen. Na watie tria ewo heaven. Na wodi ncho. Obabeye and nobody. It is your ear and say, I will kill the vision of man. I will kill God's divine purpose in the life of man. I will make sure that man will never reach what the Lord has designed or purported for him. So he started with his thought processes. Ediebe na menye. Ewa no ko God ni oba no kodi nkomo. E na onim say man so enkomo. Secret bia obe reveal. Hey, oyo ba me tufo, ma me fa konye sun tufo. Ma okasa nye kakra bi wate. Ma okasa nye kakra bi. You never know whom you are going to discuss the most sacred part of your life, aspect of your life with. Me die me nyame nipa wo. Me jimi hudi tu asese Nyankopon na afre me. And one attitude of God is he is very confidential. Okay?
And I'm very confidential. But what down for no? Are you sure? What down for no? Don't you think, sir, when there is a problem, he will use what you're telling her or him against you? Be careful. Anyway, that was just by the way. Enti, owono baga de nimu ho. Tietiem o compare Adam momudi eduabano. Now, I'm bringing your attention to a statement Nyankopon make in verse 17, 2 verse 17, or say, da mubedi bienu, mubewu. Obonsam so baya no, or say, Nyankopon mudi amu, Yaminim say, mubehunu papa ene bone, ampa Nyankopon so kase biano, eye papa ene bone hu nimdi eduya. Satan ba be confirm ni nyameka na say, at the time when Yameni unipa kasa na Satan ni ho. But he was able to come and inform them what the Lord has said, which means akwano, what God knows, he knows. Okay? Because ufri nyamin chen na ye de buy. And I know what one son ye wiase we. I think come on say. Intino per this no, the devil came to reveal to condemn over here. Osino Nyankopon nim say da mo bedi bie no mani bebui. Na mbe so Nyankopon hu papa ne bone ampa. Wo mudi ye no manwu omani bie. No mbe hu papa ene bone ombe ye tese Nyankopon. Eti Nyankopon no mpo ka se hwe onipa aba be ye tese yen. Unipa waba ye tese yen. Eti osoma or the cherubim and seraphim ekobo the tree of life, because the tree of life no so the garden of Eden. The garden of Eden Ethiopia, Africa here na newo. Me no be ye ho adesua. Me say me kire mo Bible no etutu ni nsumo di akere mo. Ehun say Onyankopon Africa and Africans oyeyeye. Ba yen nimdia yen nya ewu nyame ho na ama ya brabo no aba bedru sei. Africa na kan sese ye boniti nyame o. Ye marathon bebrebe no akoi te say Israel marathon na de asotwe ahodo ba won so. Eti nyame si mu bewu. Bonsam so mu ampa omudi aduane no omanwu. Eti the question is, what kind of death owu be na Nyankopon ka ho asem? Enuanom. Owu na nyame ka ho asem na nye the physical translation from this earth. Nanya no se uwu afri asase so ni akoyi sie wu na a spiritual death ena nyame ka wasem Nyankopon nim say da won be di sa aduane no, that forbidden food no, Adam the purpose ono Nyankopon de ye no, he will not find it. It will die that day. Adie bia obeye wasase so a spiritual growth, it will die. The duma bewu, the new nyam bewu, the sebre bewu, the kranos bewu on top of it. It is the day Adam ate that forbidden food. Guess what? Ne biani nyina wo wa sese wo dibie. Adi nti na that particular food. Ya me ka kire ne se manini. No kodiye. Now, ene de no me mane nwa se ne be ya obetumi atie nti me bono tofa. Ebia wo question no ne be ma enchirichirimu ahodo ayeden aba. Eti de atie nie. Da Adam ne yiri di aduaba no. That day no, they died but they did not die. Womu wi but womu omu wi and say afi the vision of God and the purpose of God for Adam no, it was taken away. It died. You have catched and say onmendo na onwen through mo asase no onwen no mfa. Okay, but that day sani mani nyina free ne nsa ekodi bonsam. That day no odi ye no that day no ye will say I am relinquishing the purpose of God, the divine purpose of God in my life. Me jemu diama wo bonsam, so take over. And that the purpose of God for man no bonsam be take over. And no bonsam no ma Adam another agenda to promote. It won't say right after that incident, no. And Adam nankasa ne bapeni came, it to me committee the first murder. I am on some years out. Na Adam ne yere omahwiase. Eti afore bokura nesese keni ebe kobono okubura kenu. Eti won se ken ase and a polygamy ase e free ho the agenda and purpose of God, the vision for God. And she said, Nina. And they say, why? Because a forbidden food was eaten. Adam did not die, but he died. He died a spiritual death. Now,
saa semi adenti na otwere no Bible num. 1 Corinthians 10 say watwere bibia to wo se na be example de ama wo. Eti se wonimu a eneme ma wo hu. Se onipa bia wo ba sase so, take note of this statement. Onipa bia wo ba sase so. Sɛdeɛ honhom onyankopɔn di aduane si wɔ sɛ adeɛ wei Adam wobɛtumi di aduane bia, but wei deɛ mɛni no onipa bia wo ba, there is one specific food, there is one forbidden food that you need to find. The one could di onkwa ne nyinaa. If the wunnim na wukudi a, that day what happened to Adam will happen to you. There two Adam no. It is the first man, the first Adam. The first Adam. Aduane. A forbidden food. It wasn't all the food too. Just one. One be. Eti hunhumuno enseseye da ho. Hunhumuno enseseye da ho. Mumu bebre na monye hunhumu asem enni. But John 4:24 onyankopon ye hunhum. Eti womu a ensom no ensom no hunhum ni nukurem. It will be why ye can hunhum asem a onyi ni. Abrochirefo, they don't believe in these spiritual things. And that's why they have all the money, but they don't have solution to certain problems that they have. The doctors cannot heal. They have no idea because what platform is say, don't try to be like those people. Because you are coming from a different background. Me say Bible what from Africans so. Before semo. What you am the word of God was not written for Abrofuno. Abrofuno mu free before mu neba you. They are not superior. Black is superior. Na mexra wa dear mo will say, uye obibinia, wune nyankupo mu, because obroni ofri bibini mu nebai. Ewo Bible num. Eti di Adam ye no the niswadi hunu the purpose of God for him ni nyina edai ni nyina ewi because he ate the forbidden food. Eti spiritually no as he said that one say yinya wo to asase su nge na oba demons no ba behwe de oba be ye te se ne Adam Satan ehu the purpose of God for his life. Obeheni obeye. The purpose of God for your life wa. Adi di kanya odi fra wani. Odi kele wo eyeduane. Your forbidden food. You don't know, but Satan knows. If they don't know, he operates spiritually. He operates at the metaphysical level. Okranim. It you know okrano and some obabe tinasa see so in the form of flesh. Okrano. Adia ensese wudi kan wanoda. It is only one food. And ubia just one. Ubia just one. Just one. Ubia. Adia ensese udino. Satan will compel you to eat. Na someone de mebe bobosono. Tips are maybe mede tutumuno. Nyadajini tiye. If say yemu bebre, we have become weak. Yentumi mompaye. Ya yemmare. Yewu. We are not able to fight the demons because said bianeno unya could see a bekeli uso, a big weaking uso, a poison for your soul. That forbidden food. Adam diano yatreno. Yankupon who say, well, you're the first man, and through him, no, all generations are going to come. It was necessary for God to tell Adam. And Ochireno said this particular food. But this one, you don't have to eat. That will be the nubewu. Did you know this? Did you know this? Eduani biya udienu. Did you know? Mumu bebre honom na mu problem ne friba. Peja mam peja yedi amwanye kese amwanye empaye amuntumi mbo mra amaye mre wo hunhumu yare amabe yare enyema ekutiam wo abrabomu no. Satan eframoni wamamo di the forbidden food aduane bia pertaining to your life ensese wudie wamamo wakodi unya bi sepe you miss the divine purpose of God for your life. Then you begin to promote the Satan ordained agenda in your life.
Iti adeɛ sɛ woyɛ ɛno na wobɛyɛ. Iti obi tumi ɛkɔyɛ adɔyɛ na ɛde problem kɛse abrɛ no. Ɛyɛ na dwen sɛ ɛka na koma sɛ ɔnyɛ adɔyɛ. Ɔkɔyɛ adɔyɛ na ne sikasɛm ne n'adwumasɛm biribiara yɛ dɛn ayɛ basaa. Meanwhile adɔyɛ no so wɔ Bible mu sɛ sɛ yɛyɛ obua wɔnyɛ nimdeɛ bi. Something is wrong somewhere. You must investigate, and this is one of the things causing all of you, many of you, problems in life. Many of you will be now what you because of the anyway will be odi and then maybe bubble and send the so. Maybe frank of Fubi and Bible when they case study the amount. Now what Nasia say ebubu abu kunta, then you know say on this platform no indeed we are going to grow. Etina boni yewu. Boni bebe nipa yinina won't say the moment that unipa did the forbidden food be and a boni buy. Because the forbidden food, papa ni boni hunim there, it exposes you to good and it exposes you to evil. But the same time, they say, "Oh, ma di forbidden food." Ni say, "Pe no wakata papa no so." Afi boni nkwa no disi wenim. Boni nkwa. This guy is very smart. You must know the mind of Satan. You have to know how he operates. And all of these things are in the word of God, but you need the spirit of prophecy. And when your friend will adisem or you d for the dumani, it is or two chances on coma. And come say yes, it is part of a D Fujuma, but this is the deep revelation. And your friend would d for a dear no Wafian Copas and no will reveal the mystery behind it. And your lives have become meaningless. You are so empty. Adebia obeyebia as a wo koso na aba form as a eyeyi na because Satan has blinded you. Wamu wakudi a forbidden food. Eti boni bebree ba be wiase no. Obi oho a otoboni mu a ontumi nyai. Ontumi nyai. Wonim die ntia. Se otoboni mu na otumi nyai a otumi sachera. Oba bedru Awurade nkyɛn obɛyɛ napɛdeɛ oba kohu ne nkyɛn nyamede oba asase so eti obɛmu wodi aduane esese wodi ɛhɔ na watɔbɔne mu ntentan because you have poisoned your soul, so you don't have the spiritual energy or capacity to rise up and pray na kwaya obefa so hu sɛ aduane no ɛno ne assignment abiye no mede bɛma wo because esunu bia ne deɛ eti I want to make it clear. I want to make it very clear to you. Say, there is one particular food that you ought not to eat. It is your forbidden food. And you must find that food. You have to. Ebetumia ye ebiaba. Ebetumia ye ebianepa. Ebetumia ye enambi. Ebetumia ye drink bi. Ebetumia ye bibia. Esese will be saying yame no chero erade adam obasa onipa odi kan ade na okoye na duane no na ye papa hunim de me so me de na ye de he ebia na de ye so obolo ebia na de ye ayi friend say enkate boga ebia na de ye ayi banku ebia na de ye etew ebia na esono obia ne de and it is your secret. It is your secret. Okay? It is your secret. Well, many painting because I'm able to see and tell the person. I told them in social media and I'm hearing pictures between whom many of them who have already died spiritually. Me I deal with them wakoye. It be me who on Facebook, WhatsApp or more DPs, me hear picture and say, ipe who nip, nyame who send ipe mobo. I am na makoma tete. And nuntina. Medi enkyerɛkyerɛ no dodo na no eba social media no because ni nipa me go say wo mo tete sorry dem obi o wa wagyae bone wate ne ho obotene ne abrabo omodwaman omokro no wagyae makeup wagyae etinwi hyehyɛ akroma more wagyae nte sɛ Jezebel ne mani nyina wagyae but spiritually wawu still oni amoden eniema bone totototo no rough oni control over the life. Yare ne problem ne otena sei ekom de ne kra tese and you must know the forbidden food no unye disipe Satan has taken dominion over your life. God is not in control of your life again. Eti adwuma obakoye ensese ukokoye so na woye
Obi to make one particular job, na adie no areno. It will ye we no ye we and ye no jai no akoye we no jai. A Satan, when you beba on sono, no when you went to me a mobra. Na a dime crowd went to me and toss us here, CB and Fenyauma. They went to me and yet to money at Japadian farm, ma, now man so be bread. A Satan, a born someone. All through the forbidden food. Well, who now could this say pet? When you mean in our kilo, will waste your life. It is the rest of your life. You live your life as an enemy. Oma Adam, and then he did the forbidden food. No, one say, Nanyan coupon do ni papa, and you may be a Yame Bessereni Power Garden Mass and any Paquacoda. Next they say, Yame Doneba. But one say, Okodi forbidden food. No, Yankupon Mufi, Obiena no Entomeno. Obiena can Yamedo no, Obiena Yametanfo, and then Yamit Jan was a season of coin. After 4,000 years, and said Jesus Christ to Eba, Abewu, Ediajini Pankwa. Patin Komona say, to come and reconcile man back to God. It is Senyankupon by reconciling man back to God. You and I, we are fortunate to say there is a reconciliation. But the mistake of the elderly, the predecessors, and sad is when we run it through the Old Testament, and they could see the New Testament. Even Jesus Christ himself, he also had the food that they say would eat. Yes, now what begin the deal? What begin the kilo? And Nuti Enna, a told the beer. And Yema Biwa, Aya, Mibune Yenima, Yenuanum Asofonubi. Because we know a yenchera, a mudo. Na, said the spirit of prophecy in Maya. A bear they say Nipan to me, I figure out what the message really is. Because you read, you preach all right, you repent the person all right. But the deeper issues, no, yes, spiritually inclined, no, into me, ma. Enti, wunim say, forbidden food biya a wo abrabomua, unye huye no, ukudi ya yabone. Unim, Adam DNSC, the first case scenario, see chorosemu, and a makachero. Eti, ohaunia manie bebriba etotu nipa Christosumu. Bible say otrini niama ne doso asumi awrade magine firi ni nyinam kwan be na nyame be fa so agye wo onam asem ne so na begye wo okase obegye wo a onfiri ayi on tene ne nsem firi ewiem emeso wo mu da bi wo say otrini niama ne doso ne nso magine firi ni nyinam onam nasem so onam enkyerɛkyerɛ ne so na begye wo eti se wo nya nkyerɛkyerɛ na ogye bi ama eti asem bi awrade beka no o nyina so wo die ntia oka. Eti ogie no ewo Nyankopon ne nkyerɛkyerɛ ni mu. That is why Jesus spent time teaching. Every now and then he was teaching. This is the issue at hand. Adisua no ebeto me be lodu other tips no de gum. Me pacho tina supem me ba tina supem. Honam fam de mintumi wo but honhom de me be wo ama wanyini na matetew. There is a forbidden food. You need to find it. Meitwasono. Mamenchere wadie. Ewo the book of Judges. It's here a year edumiensa. In Chichimua a year miensa. Oba yediemua akanifuo ana atemufuo ngoma no ufi Joshua na okoho itia eye dumiensa ninchichemu a eye miensa edikosi enum no na eradebofuo eyi ne ho adi ekere oba no we ye manu ayere Samson maame no na eradebofu yi ne ho adi ekere oba no na okachire ne se hwe woye obonini na wonwo nanso wobenyi sen awo obabarima na afihwi na enum bobisa ana ensen biara na eni bibia ehontie na hwe wobenyi sen awo obabarima a oyiwan renka nitire na bofra no beye Nyankopon hutuafo afiri yafun na ono na obefiri asia agi Israel afiri Filistifo ensem.
me pese me chere wade sa vision ya meka ho asem ewo yadisuan mu no on say Adam de no oye failure obeye complete disaster. The Bibia and the life, it came to an end. His success was shortened. And the comfort was taken away. He became a hustler and a worker or a tiller of the earth before he could eat. Na Samson so yebe wono no. There was a purpose for his life. There was a vision for his life. Na sa vision na tienti nyame de ne basase no eso no. The same some mistake na Adam ye no. Nyame hu say edidimu a Israel fo akoye pray in the hands of the Philistines there. And then they say uyi ojefo edema wom. Enti obema ya wo abofra bia basasi so a ono no beji Israel for free Philistines Samson. Tibra obofo ni yi ni ho adi kire ne maame no. And o ka kire ne say uyi obuni wonwo ba erade de nsenkyere ne ebeba ma wawo eba bema. Iti wo maame nankasa wo ba banyem akwara no didi kan ensese wo onom ensa bi bobesa ana ensa biara ena adie bi a ehonte no wo maame na wo ba banyem akwara no hwi na wani saade na ehonte no me kire wade mumu bibiri wo ho a die nti a mo ba asasi so no mo life mo meaning and definition of life mo me say yem and say mo maame nom efa efuru no nan kase so mo hunu ade a ense so mo di ti asem ni yipa e de ka nyame achi di a ese so nipa tumi nya nimdie efa nyame ho ene ne nante ye ho entisa empire bebu nyina be useless. Because before your prayers reach the heavens, a bedroom yamehono, a pass it through this demonic veil, where your pampem asanako. Now demons, they know the will of God for our lives. So when we refuse to know the will of God for our lives, we cannot penetrate, we cannot defeat them. And when I'm a GD4 baby, mompaye no, and to me overcome the demons, the evil spirits, because you have no knowledge. You are simply dry and raw. Iti maamena wo ba be wo akwada no obofo ne ka kire ne say because of the destiny, because of the mission of the child that wo ba be wo no ensese wo maame no wonum ense bi anabobesa ense bi a ensese wonum bi ebiu ensese wudi ade bi a ehonte. It is for some of you no ebra mo wo mo maame ye mo no eno mo destroy mo future. Ye won kwada bibiri abasasi so a eye wo mo maame nom na sei wo mo daache ese wo mo nisuade hunu bra no mo nyemo until they come onto this earth useless. Womo boa honhom money no demons no mo kele mo visions right in the womb. Isan say asedi ya ne me kire mo no ese so ba tan bi ehunu eti ensem ya me no ka no se ya de a ye maame nom ne ye papa nom na omunim ansa na omo wo ya ebia anka baby a yabo bredun ke ya konkan kura asensi enye wo mo a ba ensese motoa sanfom so no so if say mumu bebre no so no ma ba benyem awo. Most of you are fathers, most of you are mothers.
ama wo nkwada na munim saa de we so nima munim ntino mo mana mo wo mba asase so no ebi kura o mani so do mo vision mo di kan se no bra na mo nyenyem if say apinfo bibiri ho a onyem a ehonom na nakono ye de eba mo de mo amo wo de da no munim ne meka no enne sese ohunu se asema nyame na me so kire mo ne no eye hunhum mahuntasem sese mo hunu if say opinfo bi ho a onya fire funsi pe afina nakono no aye high. They last for all kinds of food aye high. Onya egbe mi gba wako krum kura wo befie no agbaskra klu na waje kabom no adi yogurt kabom no adi aiban fo besen kabom no adi adi bi obehu bia ne kombedo. You are destroying the destiny of the child. What's sacred than that? Nti Nyankopon hu se dia kwada ne ba be yini ntino ma me ne kura wo ba benyima kwara no say o kire na dia esese wodie ani ni woni and o kire no bobesa menum fruit juice be a menum afi any kind of alcohol and also menum because akwada na obewo no there is a purpose for his life and na die bi a ehontie aduane bi ehontie sisi ya no question is say ebe den oba na hu aduane bi ehontie because ana Bible no kan no wa moduane ko that means na ese so oba na finding out adia ehontie a ense so ye de udi. Okay, and that is already in scripture, especially with enamua esese wo wie ene ne on wie unya da dia ko kenkan Leviticus chapter number 11 obekire oni nyina ewo ho na owie oba ne de ne ka no afutu e ma no mo fa mfrim ne se ene mema ne nyina memma wonti asem ni sa wo yere fa efura odi e bi kura na utia yiye uni ukun ene wo platform yi so you don't have an issue but munu bi o ha mon kwa na mo platform yi so o partner enka ho wo platform yi so ebra ma e kire wo no ese o ma o partner no have access to the knowledge about God. No who say asasi so no. There are things hidden in the spirits. Esese Nyankopon emma ehunu. Na be easy de amamo. It make it a point say wo hu de no na ukun so ye den ehuni de. And na wonya fa yefun bia obatan eyo asede say ubi se nyame. Ebra akwadai abeda me yemu yi. Edien na bofra na ebeye. Na aduane be na nsese midi edie be na nsese ekama no bra mafa yefun yi enti no esese uhunu se yefun na wo fa no akwada na wo ba no or but to fulfill a purpose of God e wasasi so akwada na wo be wo no ne generation ehia no it is a wu kodi ade bia na sa akwada ne dachi a na wo obata no be yinyame tamfo efiri wo kono ade bia be bia be sei enyeyi eno na ma a lot of parents owo akwada ne bae no onye skampo mfa akwada ne nko school onye skam hwa akwada no because wonye mkura no eno sei akwada ne dachi di nche nyame de ne ba no o sei akwada ne dachi na akwada na nyame de ne ba to benefit his generation no when they can destroy akwada ne future because of what you ate. Ebeye den na Nyankopon ti wo Bible na de wo ye no wamana yiyi because one makora no cry useless right from childhood to there is no point you have disconnected yourself from God. What saying Nyankopon is so adi for the child. I want you to learn from this. Okay, my yentu aso akwada na nkasa so ma me ne be wo no nyame den sisi ebi to no o ka kire ma me ne se so wo akwada na de wo ba be yenti fiti ne mo Francis ase kire no hunu. Number 1, ade efiri oyiwan apaso scissors ebi nka ne tirinwi. Number 2, emane nom ense bia anabo bisa. Number 3, ensese udi ade a efiri efunumu eba. Ade bi efiri efunumu kakasmu ba no ensese akora ne yeden edibi. Senenso ensese ye miensa enda ne da Samson ho. Na chese Samson ba na obasa asiso no. Enye di obi aye eno ye bi because bebe bi ye unity. Bebe bi akoba bring shop.
But Samson deɛ ɔnkɔ barbering shop oyiwan ɛnka ne ti ɛna woba no yɛdidie mu nso a adeɛ bi a ɛfiri efunu mu kakas mu ɛnsɛ sɛ ebi ka Samson ano ɛna ɛnsɛ sɛ wɔnom bobesa anaa ɛnsa biara. Nkɔmmɔ a deɛ mekyerɛ wɔ ne no sɛ wohunu wo deɛ a me say you become mighty, you become great, demons to me mbrɛ wase, they cannot attack you. Akodi bi no ɛbɛsɔre etie wa ɛbɛtumi abɔ and from abɔne bi no hɔ a ɛbɔ a ɛbɛka wo because wo hunu deɛ Nyankopɔn pɛ ɛna wɔyɛ ama wo kra no. Eti Samson yawo no the one say Samson yakwadaa ɔhyɛ sɛ wo nyini a saa atiwadeɛ no deɛ ne kra ne mpani nyinaa ayɛ kyerɛ no no wanyɛ no sɛ gyata mpo ɛba ne so a ɔso gyata no mu na wawae no n'anum so n'anum no ɔwae ne mu mmienu na ɔto no akyene. One of such encounters ɛna Samson yɛe ɔwae gyata mu na ɔkɔɔyɛ a wɔɔba no na bees ayɛ ɛwoɔ ani ɛwɔ gyata no emu. Oduru hɔ no ɛna akwadaa yi ɛkɔtee ɔnini bi ɛwoɔ no edi kae sɛ adeɛ na ɛnsɛ sɛ ka Samson ano adeɛ ɛnsɛ sɛ odie. One, adeɛ bi a ɛfiri kakas mu efunu mu ɛba ɛnsɛ sɛ wodi. But then Samson ekun gyata na wɔkɔɔyɛ na wɔɔba no na wɔwa ayɛ ɛwoɔ ɛwɔ gyata no efunu mu. Oduru hɔ na ɔtee bi ɛna odi bi ka no ho bɛɛ fie ɛbrɛ ne maame ne papa na ɔmo nso dii wanka nkyerɛ wɔn baabi onye ɛwɔ ne firi. Mepɛ sɛ ɔhyɛ ne so na ne maame ne papa ɛnnim baabi a ɛwoɔ no efiri ba ɛna ɔno nso anka nkyerɛ wɔn. Ɛhɔnom na Samson hyɛ aseɛ ɛbaa fam. Ɛhɔnom na Samson the nisuade hu hyɛ aseɛ sɛ ɛsɛe. Eduonu sɛ after saa encounter no wɔanya baabi a nkɔware sɛ Filistifoɔ no mu a ɛna kɔfa Delilah. Eti one ɛnhyehyɛ edi kan a ɛda hɔ ɛnsɛ sɛ odi biribi firi efunu mu no wakodi. Eti wakodi dia na kyɛ sɛ ne ho abɛda kwan. Eti demons no betumi manipulate Samson. Na ne VC no okura wasase so no ɔma destroy no. Lo and behold, Filistifoɔ na yɛ natamfo mu a ne maame ne papa against the ne maame ne papa kan nyinaa ɛhɔ no kɔ ware free. Ɔkɔfa ɔbaa ne bae. Ɛna ɔbaa no nso ɛdɛfɛdɛfɛ no a because already ne ho abɛda kwan. Aduane nsisi odi no wadi. It will be vulnerable. It is the demons plotted. Can you say Delilah a Philistine no ne born pa they hired her so that she can subdue on one kasani kunu. You can imagine, but the NCC would you could eat in a woman that coin. Okay, young friend on to her. Delilah toa a chiwa dienuso. A few of the apostle cano or man in some Samson ni bana hosono na afina hoden the Indian Yameden Bass assisno be a friend insa. Why a common person, why a ordinary person. Samson and found one the thousands of people I bet Kabuma Banaso obey a moment at a go. But a time for no buyer when to me and yin who be you. Nani bana hosono ubi a branty near tutu nani from the living socket bra ye ya yen in the friendly. Samson would them on near town for no boom. And yes, I and Yankopon Shishamano. And yes, I and Yameka send Kaomeyano. But a dear Yameka said, or no, Wabas as you see in a crown pen. A dear ancestor and forbidding food ancestor would dino. Or my son Yamin in our barn home. A barn is ano. Or Bonifon saying in this wadihuno. The addition is as all men where we in a duma in we. Sassimia maker in home. Ama asofo bebre nyamenko fo bebre rade from no kuremuno obedru baby na ministry na ye basa ubeti se na owodi mpa be kakra no na ne din no ayira ama ebinum kura ewu ntem
ama ebinom ayɛ ayarefoɔ ɔmokɔ awie no ɔmaba bɛyɛ ayarefoɔ ɔmasɛm ayɛ mmɔbɔ ama ebinom ayɛ dwamanfoɔ sɔfoɔ bi wɔ hɔ a kyɛ sɛ n'adwuma a ɔbɛyɛ no wahwe fam wabrase watɔ dwamamom na nka wo nte saa o akyiwadeɛ adeɛ bi a na nka ɛsɛ sɛ wodie aduane bi a na nka ɛsɛ sɛ wodi no wakɔ akɔdi okɔdi sɛ pɛ ɔbɛyɛ mmerɛ ɔyɛ mmerɛ saa na ɔbɔnefoɔ no ɛbɛba ɛsɛ ɔbɔnefoɔ no ani so ade hu sɛ adeɛ a ɛnsɛ sɛ wodie no wobɛdi wodi sɛ pɛ na ɔyɛ week wonya yɛ week sɛ pɛ na wabam eti wobɛkyɛw sɛ sɔfoɔ no akɔbɔ adwaman bɛte sɔfoɔ no akɔfa ne yere akyi bɛte sɔfoɔ no odware nkɔfoɔ yerenom bɛte sɔfoɔ no wɔbɔ apoo bɛte sɔfoɔ no ɔyare bɛte sɔfoɔ no yɛbɔ ne dua ɛnyɛ biribiara sɛ adeɛ a ɛnsɛ sɛ nka wodie no wɔahunu ɛna wadi nokwasɛm nie nnipa bebree abrabɔ ɔmo adwumasɛm ɔmo sikasɛm ɔmo nkɔsoɔ ɔmo yiedie ɔmo biribiara asɛe because of saa deɛ wei ɛmɛ bi nto mempɛ sɛ wɔwɔ aba bɛdi m'akyi ɛfisɛ mo mu bebree hɔ a mode mo sika boa me papa mo mu bebree hɔ a moaboa me ama adwuma no a Nyame de ahyɛ me nsa no ɛrekɔ so nti ɛsɛ sɛ meboa mo na mo nso mo nyinaa mobɛyɛ adefoɔ na mo kra no bɛnya ahoɔden na ɛtumi overcome the demons sɛ maamoa mo a hwan bio na ɛbɛboa mo me ma ɛti monhyɛ ne nso ɛma me deɛ too Adam a ɔn sɛ Adam wantumi amfa nkɔ wiyɛ pa o wankɔ wiyɛ pa Samson nso wankɔ wiyɛ pa all because each one of them hwɛ Adam ne yɛ papa ne bɔne ho nimdeɛ dua but Samson deɛ wɔse oyiwan nka ne ti woyɛ no firi hɔ a ɛnsa na bobisa biara ɛsɛ sɛ wɔnom afei adeɛ firi fum ɛsɛ sɛ ne ho yɛ den ɛsɛ sɛ wodie ɛna odiiɛ no ɛwieɛ owu ntɛm die prematurely ɛnsɛ sɛ wabɛdi m'akyi wabɛyɛ me ba yi wowu ntɛm saa ɛsɛ wonyini kyɛ na deɛ nkyɛ Nyame de woba asase yi so no wo accomplish na Nyame dɔw na sɛ wowu a wasan gye waba abɛtena ne nkyɛn fa sɛ wotirim asɛm a meka yɛ very serious statement na yɛ honhom asɛm obie ni hɔ a wobɛba asase yi so a deɛ Nyame de woba sɛ bra bɛyɛ na woahu no ayɛ a wobɛnya heavy akɔ eti enipa bebree bɛyera papa heavy na yɛgu so bɔ ho dawuro na enipa nte aseɛ no kwan baako a ɔbɔnefo na fa so a ɔma nipa bebree ayera ɛyɛ aduane a ɛsɛ sɛ wodie na wobɛdi the food to avoid if the dano Adam diɛ no the kra na ɛnya nkwa the soul no ɛnya nkwa it is obi ehunu na okodi a ebetumi ama wawu ntɛm ɛte wo nkwa so wɔ asase yi so ɛsɛe odwumadi a wodi na waba bɛyɛ useless. This is the case of Samson. I'm going to continue with another. Sɛ wobɛhwɛ a Adam ofeeli Samson ofeeli simply because deɛ na ɛnsɛ sɛ wɔn die no ɔmudi na yɛhwɛ Yesu Kristo na yaba bɛdi n'akyi no ɛnyɛ aduane biara na Kristo ba asase so no odiiɛ na mekyerɛ wadeɛ kyerɛ no sɛ Adam odi kan no ɛnam ne so na bɔne yɛ dɛn ɛbae nti Adam odi kan no bɛyɛ ɔkrate ase ewu na Adam ɔtɔ so mmienu a ɛyɛ Yesu Kristo no ɔno deɛ yɛ honhom a ɔma nkwa na Adam odi kan no adeɛ a ɔbɔnefoɔ no the devil demons no ɛde breaki no ɛyɛ the food to avoid it was say Yesu Kristo so ba asase so no bonsama mfii no a ɛbra or temptes will be kuno from his childhood no wantumi nkuno enti Yesu saseɛ prepare no ho for the ministry die nti a ɔba asase so die ma Nyame soma ne ban no saseɛ prepare no ho for saa dwumadie no na
okenkan kyerɛ ni ya okoye akonten ene mpaebɔ adeduanan anadwo ne awia 40 days 40 nights okɔbɛn ne kra no ɔne Awurade kɔhyia mu di nkɔmmɔ ɛbɔ mpaeɛ w'ani hwee w'anom hwee saa 40 days and 40 nights owie saa kɔntene mpaebɔ no afei na Kristo wayɛ ready deɛ nti ɔba asase so no ɔba bɛ execute ɛhɔnom na wawie ne preparation nyinaa usua no yɛntumi anku no ɔbɔnefoɔ no ntumi anyi n'ani amfiri ne nisoadehu no ho enti no time wɔ prepare no ho ɔyɛ ready to fulfill his purpose on earth no ɛhɔnom Bible no say honhom no hon kronkron no ɔde ne kɔ asrɛ so ɛna Satan kusia ne sɛ ɔkɔ akɔso na hwɛ ɔkɔ akɔtempte no temptation no Adam odi kan no bonsam kɔtempte no Adam ɔtɔ so mmienu nso bonsam ɛba bɛtempte no na it is amazing say ɛyɛ duane korɔ no na the demon the devil Satan ɛde kɔ test Adam a ɔtɔ so mmienu it is the first test the man and they say why you are content adeduanan wa no nsuo wuni hwe wese why hata umu ahodi nyina asa onam we kura no utwa we kura wo biwu enti wonim odie se wo se wo ye nyame ba no a abo ne go yi esere so wa de aduane bi eni ha dane aboyi pan nedi the mystery adia na ekoso if the time of bonsam koso no hwe no bonsam na onyina Kristo nim as a physical being into temptation no na a spiritual temptation. The battle was happening in the mind of Christ. A honum na the enemy no wurai a honum no tempted Jesus. Inti the first temptation was dane abui na nye pano nedi. Ena Yesu yi na no say enye pano nko eno nipa bidi ebenya nkwa na emo asem bi efru onyankopon enu mu ba no eno ne nipa bidi benya nkwa. Now of all the things on this earth, the first temptation was food. So food testing. Se Yesu ye no dia anka nipa ye wiye ubie no kanyame ni any other option than to destroy all of us. Nanka ahono wiase we nyame ni twaka bia wo ha biu. If se na ababe ye obonefo no dia completely. Iti nipa bie no anka rade betumi agye ne nkwa. Iti ko be shi nyina ene bonsam e woni janim. Basi danka ye rade Yesu Kristo say wono no die oba asase so no na onim aduane a oba no esese obedie. Iti apart from say aduane no there is no other food that esese odi. Bebese me kiro say na Isaiah ahyenkom de ato ho eti Yesu ba no onim na aduane a oba bedi. Anuanom obi a wo ba asase so no esese ye da ho hunhun mu a wo ba no ade bi wo ho a ensese wudie. Eti me kire mo no fire ade a ehia, because without this first principle no to me nkoso abrabom to me enye extraordinary things. You cannot break and defy the status quo. No. But what the American no say ultimasi pa. Inti o se mrebi Yesu krane ai Samaria ne ba no edim komo ewo Jacob subra ho no. Suafo no no na suma suafo so mkoto aduane o. Ende suafo no de aduane ne bai. Omba na omo ka kire se wura ye de aduane na banti no. Jan komono na bididi. Yesu ka se bi kire wo. O ka kire wo se me de me waduane a
bididida a munim sɛ mobɛkae san komo na mewo maduane a bididida a moyɛ den munim nti aduane na asuafo no kɔtɔ ni Yesu wɔ ani ade nti ya because na yɛahyɛ ne ho nkɔm da hɔ nti wɔno ba no ohun sɛ Adam wafeli Adam odi kan feli ɔne ne Adam ɛtɔ so mmienu a ɛsɛ sɛ Awurade fa ne so de nkwagye yɛ den ɛba Samson efeli ɛno no onim nti yɛhwɛ odiyifoɔ Isaiah ne nsɛm a ɔkaeɛ ahead of the birth of Christ ɛno na ɛbɛmu wɔn hu no sɛ deɛ ɛne deɛ mekyerɛ wo no ɛyɛ very crucial. It is a obi bedi Kristo akyi a da no obedi Awurade akyi no ɛsɛ nipa no hu no sɛ there is something more to ask to know. Hosea was right. Ɔsɛ nimdeɛ a mema nim ti ɔyera nanso yɛ mebɛyɛ deɛ mema ɔnyera heaven no mede wobɛkɔ woyi heaven ne si nkyɛn a wobɛsan di yie wɔ asase so nti yɛasoma me nsɛm ɛne me nkyerɛkyerɛ na mobɛyɛ adefoɔ ɛne abrɛmpɔn mekenkan Isaiah nwoma no ɛti yɛ nson ne nkyekyɛmu a ɛyɛ 19 7:14 and 15 enti Awurade no ara bɛma mo nsɛnkyerɛnneɛ hwɛ ababaa bi benyi sɛn awo ɔbabani na watu ne din Emmanuel Emmanuel asekyerɛ sɛ Onyankopɔn a ɔte soro no waba bɛtena yɛn nkyɛn wɔ asase so eti Awurade ɛne yɛn wɔ hɔ verse 15 nufusuo ani sradeɛ ɛne ɛwoɔ ɛna obedie bra uhunu bɔne na okyiri na papa na ɔfa no verse 15 na mpɛsɛ ɔhyɛ ne nso nufusuo ani sradeɛ ne ɛwoɔ na obedie bra uhunu papa na okyiri na bɔne ɔfa kahunu sɛ the Garden of Eden onipa odi kan ya ɔne Awurade nante wɔ asase so no deɛ maa ne feliɛ aduane ne yɛse ɛyɛ papa ne bɔne ho nimdeɛ aduane na sɛ odi sɛ aduane no a ɛbɛma na hunu papa ne bɔne deɛ Satan kaeɛ no na yɛ nokore but Satan eyi saa information na to destroy. The devil reveals to destroy, but Jesus or God reveals to redeem. Senenso. Iti atredifoɔ a wɔn aba ɛne akyerɛkyerɛfoɔ wei mi nyame nipa ɔwɔ mo de nkyerɛkyerɛ bi aba sɛ deɛ Yesu Kristo bɛyɛ yɛ no ɔde ate adeɛ bi ho nti deɛ obedi bia no sɛ ɔde aseda ne gyidie so mu a ɛnyɛ bɔne no. They are revealing to destroy you people. They are killing you. Odie what na se na ensem a making wa sebe woyɛ me bad but also wa dwene na dwendwe ho ne bisa ho sɛ asɛm a me papa yi kan die aba wom nokure wom if sɛ mimu no honhom no ti mimu no atorosɛm bi anim efiri nyame nkyɛn direct na me kyerɛw ɛna we nya nkyerɛkyerɛ a meyɛ no larger platform so apart from me ma ɛne masafo ma I won't teach this anywhere if sɛ obi meyɛ me ba na nipa no ntumi nni me nhyehyɛeɛ so a sɛ nipa no saa adesua we ontumi mfa deɛ mekyerɛ ontumi nyi ntum iti amre ne kɔ n'anim no mo a moyɛ ɛmapa no mehu mo a monyɛ ɛmapa no nso mehu if sɛ deɛ mekyerɛ mo no ɛsɛ sɛ ma udwumadi a wodi ni nyinaa no ɛkoso ɛno na bɛma wayɛ powerful. Satan doesn't fear a prayerful person. Satan, he fears anybody who knows the will of God, and that's it. Nyame na pɛdeɛ no nie ɛti wɔ se aduane a Kristo ba sase so obedi no ɛyɛ nufusuo ani sradeɛ ɛne ɛwo
bra ohunu papa na ochiri ene bone na opa ohunu papa na ofa na bone ochiri no. Now mame nchiro na duane on se nufu suani srade no se wuchi na ntwie nufu milk na wodi si ho a eda aduane ne koda wase na eni nu srade no eni srade no na wate di milk no wuchi na wodi si ho a na da na srade na wani no omate omasa eno plus oni ewo eno ne aduane ya Kristo ba asase no obedi. It is a Satan catch and say ondane ebui pano na onia enye aduane esese Kristo edi no wani aduane bia when we say esuafo no no omonam no aduane esuafo no to di ye ne Kristo ani bi eti Peter monso Yesu Kristo kyerɛkyerɛ wɔm asɛm a mekan Yesu Kristo kyerɛkyerɛ wɔm sɛ enye aduane bia na wɔn abedi n'akyi no wɔn betumi adi ente sɛ adwuma na wɔn yɛ no enkoso ɛsɛ sɛ ɔhyɛ ne nso nyame nipa bia nyame onya wo kwa ɛna mo nso no sɛ wonya abedi Yesu Kristo di si pɛ wabɛyɛ nyame nipa wabɛyɛ nyame ba eti onya wo sɛ niye ebinomo ye no yebi. You don't live your life as an ordinary person. You live your life as a citizen of the heavenly kingdom. As a citizen of the heavenly kingdom, no, there is a requirement for you. But so far so good. Munye huni. Ebeyeden na wetu nya so radiani. Ebeyeden na wetu nya koso. Iti aduani ya Kristo Yesu oba asase so obedi ye no no. Eno ne ma ne ye den. Eno ne ma ne tumi gina ayaka de yedi ni nyina. Iti ateti yedi Yesu Kristo fa mu nyina no. Eyade odi the forbidden aduani against odi a. Obenza ka wontumi nyina no. Ko be give up. Ebre di kruwa ne se ne nsa. No hu bone enipa bone ho asotwe a ewom a esese wono ennom no a. Minua. We say Jesus did the forbidden food and can only the strength to be able to finish his mission on earth. Who the DNA esese wodi ne wodi yenti no. To me accomplishing the mission on earth. The vision for God will accomplish no through be no TMC win me dopa or so many muntino. So what you addition say? Near mature so near me patre. It you say Kristo no amomba di na chino. Enye aduane bia no yeden odi. Obi beka se ne papa kan yenchiro no Bible no. Me kire wade. So can John chapter number 20 verse number 30 to number 31 no. John Atifians almost say asempai botaye. John 20 30 31 na afi ensenkyerenie pii so wo hɔ a Yesu yɛ no asuafo no anim a wantwerɛ no enwoma yi mu na yenum na watwerɛ sɛ munyini sɛ Yesu ni Kristo no Nyankopɔn ba na mugidi a monyankwa ne din mu. Oba John 21:25 no so a ɔsɛ na nneɛma pii wɔ hɔ nso a Yesu yɛ eno na se wotwere ni nyina maako a anka misusu se enwoma wo betwere no erensen ewiase we mumpu. In other words, Bible no enye niema ni nyina esiye no motwere wo. Enti ni Nyankopɔn ye ne se ofre ni difo ana nakoa se onene benantia na wafa ne honhom so na wasase akyerɛkyerɛ no sɛ soma me soma wo yi enipa me soma won nkyɛn no ɔmo nkyɛn no kan wei kyerɛ wo kyerɛ mo wei indizene me will control over demons na me kasa na demons no adwane na ɔma brɛ ɔmo ho ase de amamia ɛnyɛ mpaebɔ nko a wo Nyankopɔn akyerɛ me nneɛma bebree ama me ho ayɛ den wɔ honhom mu
ɛno ne ma me di ɔbɔnefoɔ no so ate aseɛ. Enti sɛ mensuro ahohommɔne na mensuro demon so a ɛnyɛ biribiara. Nyankopɔn wɔ nneɛma bebree ɛsɛ sɛ obi bɛdi n'akyi a ɔkyerɛ no, ɛno ne nimdeɛ a ɛsɛ sɛ munya na motumi ne ɔbɔnefoɔ no ayɛ den adi asie. Yesu ka asɛm bi ɛwɔ John 16 verse 12 ɔsɛ mewɔ nsɛm pii meka mekyerɛ mo nanso muntumi nsoa seesei, na sɛ ɔno nokorɛ honhom no ɛnya ba a ɔbɛkyerɛ mo kwan akɔ nokorɛ no nyinaa mu, na ɛmfiri ɔno ara ne mu ɛna ɔbɛkasa, na biribiara a ɔbɛteɛ no ɔbɛka, na ɔbɛkyerɛ mo nneɛma a ɛreba. Enti Yesu kura hu sɛ ɛnyɛ nneɛma no nyinaa na ɔka a asuafoɔ no bɛtumi yɛ keep in record. Enti the Spirit of God no ba na ɛba no, ɛno ne the revealer, ɛno ne the teacher, ɛno ne bɛyi nneɛma. Bible sɛ ɛpɛɛpɛ nneɛma nyinaa mu. Enti nneɛma ne wo ka no ebi a wohu sɛ yɛatwerɛ no Bible no mu, but ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wohu no honhom mu na woatumi agyina. De Yesu na modi n'akyi no, ɛnyɛ aduane biara na ɔba asase so obɛdii na wɔ n'aduane a wodie. Enti makyerɛ wo fa to tirim hunu de Yesu tumi wie n'adwuma pɛpɛɛpɛ. Enti da biara me preachi a meka kyerɛ matiifoɔ sɛ me adwuma Awurade de ahyɛ me nsa no mewie ne pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ansa na mefiri asase so akɔ. I won't die prematurely. If sɛ Nyankopɔn ho nimdeɛ no akyerɛ me, enti wo nso yɛ me ba no ɛsɛ sɛ mekyerɛ wo na wobɛyɛ dene, na deɛ wode aba asase so no wohunu na wotumi yɛ, na wobɛyɛ very successful. Memfa another person there ɛnyɛ the last submission. Now me round it up with lesson number 1, the food to avoid. Yohane Suboni is one of the important figures in the ministry of Christ. Ono no ye Christ navigator. Yesu Christ the obebo kwan edemano. The mission on earth was to come ahead of Christ. Na wababe ye ne ho campaign, ababe di ne ho adanse. Na waboa no ama na dwuma na obabe ye no are very successful. Na ono nso wabaye no because he had a vision and he had a mission to accomplish no. Na owo na duane a odi. Enye duane bia no ba asase so odi. Enti Sausha Yesu etumi ewie na dwuma pepepe. Yohane Suboni nso wie na dwuma pepepe. Because womu mienu out of the 4 characters na mede man no. Womu mienu etumi di sansese ne so. Omba asase so no. Enye di obi edi na omudi. De de mom so muni no. Eno mudi ye. Mayenkenkan Matthew Sempano. Iti ye miensa, iti chima ye nan no. Na enhwade wo ho. Enso na Yohane yi efri entuma wodi yuma nwi na aye. Na enwoma boso ebo nasene. Na neduane ne entutume ni wurem ewo. Tiyo ono neduane a wodie eye entutume eni wurem ewo ena wodi. Wọ́n sɛ Yohane nya kukuduru de ka adwensakyer ho nsɛm so your heal so your hwan with that kind of bravery, courage or the ye n'adwuma owie n'adwuma pɛ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  ne ho amasɛm. The time wo ba bi wu no so bɛka ya na Yesu Kristo ɛwɔ mantem ho, but Yohane Suboni Jesus never went there. Because no we in a juma. A juma obey obebo kwama Christo no. He was very successful. You know we it you know autos afraid Christ crown Christ anko o sense man is here for no say monko kanchire no. Ni emu hu na mote. So what you asem na say. Enti Yohane Suboni no ade man etumi nya hoden ya kukudru di wie na juma accomplishing the vision say adia na be destroy ne kra abre na se mo bonefo na penetrate no wanye. That is a mystery.
That is the hidden mystery. Say, wabeye me may muhunu. And to wrap up with the lesson, what I'm trying to tell you is say, ubia wabasasi subiano. As I say, wuhunu etuania. As I say, wudi. As I say, wuhunu ni uchiri. Na wetu mi ejina. Na ni obi bia koso. Na wabrabono aye pepepe. Se wen huna adia wokra ne mpe ode bema no. Demons no, they will destroy the very essence of your life. And you cannot make an impact in your generation. Ekobanesa, you will stand as an enemy of God. Ewo hunhumu. And when a man yoye bi ane Nyankopon domem instead of blessing you. Afei ne yesua ne yate ne yakenkan nyina no megina so no mabusa say wonim se aduane bia se wudi a eyebone meje di se answer no wahunu na watumi ayi ano osoro na yekono heaven na yekono enema bebre ene wo kwan no mu a esese yesua ne ehunu ansa na yetumi akwa koduru ojuju eno nti homework toso mienu a enne fede emawo ewo addition mu anie mebua na watumi ehu niema okunyame enu mabompa ya ode beko there is a yabo wrong prayers and many years eti homework and assignment they say you are going to seek the face of God and discover aduane a forbidden to you ayewo mo amowo emma your children no take it to prayer na say oh there homework na ye double and triple eti no o sire rade no hu de na wo manso o ye mpaebo no hu mo de but what you say na kwan ya befa so a obetumi die hunu se ebi aduane wei eno ene ye ade a mekra no echi ana de Nyankopon pese be yifri medidiem me mau hints me mau some clues send a beya wo bompa no you can also make an observation die dikan Nyankopon betumi ason daye bezo ti asem ni pa nyame betumi ason daye na daye sunu mu no obe present that kind of food that otedi na ebre wase na e wikin wuso na de ko say you na amount to me fulfill his divine purpose in your life. After prayers, after meditation, after fasting, no, when you begin to have dreams concerning certain kinds of food, nasa won't ya and you na chere say this is your forbidden food. When you have such a dream, now feel say on tiasia me pato bra backstage come and narrate the dream to me. The Spirit of God will interpret it for you. Say noa ubihunu, enye no so a ubihunu. Ebiu nyame nipa bi nso betumi ehun. Just by looking at you no, nyame betumi reveal to no. Obetumi ayi a kire no. Ye won kofo bebre wo ho a mesia o mabraba to the bia in the streets of Accra. When I go about doing my normal duties, wherever I go, I told them to miss you, be many bone anymore. No, my cat and say, "Wo, sadly, we if we were did me ni biu, udia, ebehow, dear eternity no, tisadis yayan in idea, men can't no, because me near that year, me the best idea. I only tell the person, and then I make say, I told the beer on Facebook, social media, me to me who pictures, be not almost semi mobile, because all those people know. They are ignorant of how their lives are going to turn out to be. Nyamini panso, eradibi to me afane so, achira o say, aduane we, nyame mpese, ebeka wadidim, eti yifrim. Say o sign who say, the same nyamini panoano, ubia onye nyamini pano ye bon sam ni pano, enyi nyamina asumano, say ni pano. Obonefon bit me afane so, akachira say, aduane we, ena udi ebebo waw. Me once no bekom ni e bia na yaduane awudi e bepraw watin komuna se ntia ho no se o ma wani da ho se e nyame nipa na e ka Nyankopon honhom no e ye nokwafo obetumi de akwa Awurade anim
onkronkron no onya wo saa kwa obekasa kyerɛ wo obeyi akyerɛ wo de toso miensa wan kasa nso no honam fam no obetumi decide we ateke aduane bi wo ha wunye diwi ya na se waye basa the whole day udi se aduane na ase waye basa ase waye tibo ase wo yare ase wo nyare I mean when you kum basa I said something doesn't feel right within you bi kura na said tibia we wakumpe ba wadwen said that maso it in obe to me from today ekoni nyina no aduane bi obedin you can see how your body or your soul responds, how you become lively or active or responsive during the course of the day. It in aduane bi onye diwi ya no wani kum. I mean utimi say na wo mbre but udidiwi ya wani kum. Enye obi a wadidi ame asem na make am but no matter how the quantity is udiwi ya say why mbre why boche. Unto me, Mompaye, I mean, unto me, you are not inclined to the things of above. Divinity, you are not inclined to divine things. Hunam fem no to me, you so this yastic also to check around. And it can also come in the form of vision. It can also come in the form of vision or trance. Whichever way ebebano, I think say if it comes in a vision or a trance or a dream, not only so sure what it means because dreams are quite figurative and symbolic and dreams as well. So you just have to talk to me backstage, narrate the dream or tell me the vision. Then Nyankopon afa ne honhom so e de aboain. But the make catch one say enye duane bia ne sese udi. You have your forbidden food. Now I have done my job as a teacher and I've given you the assignment. So you can begin to go and do the assignment. Onyankopon esuma me se me mechere. Machere wi eti nyame no wo answers to your questions. But if you have any other question on the platform, please come and ask about the lesson we have treated. Come and ask. Oh, emwa bi so a contribution bi a de beto so a fa beto so. Afei so no, ebia you have an experience with this particular thing and you think touching on this subject, you know, it has drawn your mind to something and it will be important, relevant to our lesson. And I know, say, at the end of the day, you know, when we are concluding on this particular lesson and knowing what we'll be doing tomorrow, yinyina ebebua ama yetumi akoso. Nyame nshira wonti nanimu nchira wo. Akwapa no kwafo me de makama nsempa na wi. Akase yinyina yede beye adwuma. Eti no, ne wo ho bia no, mama masonte eye question emra. Na yenu no asofo nso ewo nso no emwa a mobetumi de aka ho no mofa meboa na afei yenyina yempem enkoyenim.